Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Today we'll present our study on the linguistic science that we found at Transjakarta Busway Station. And our research focus on three perspectives: pragmatic, semiotic, and linguistic landscape. We'll discuss how these science function in public space and reflect Jakarta's social and cultural dynamics. First of all, let me introduce our group. The first, it's me as a moderator. My name is Naila Putri, and there is Alda Fuadia and also Hana Izdihar. We should go to the first sample. Sample 1 will be explained pragmatic by Alda. Thanks to the moderator. Jadi di sini pragmatics itu adalah maksud dari autornya, apa yang diinginkan autor dalam apa tujuan autor dalam menulis, dalam membuat pembuatan simbol tersebut. Jadi ruang perempuan memiliki makna yang bergantung pada konteks sosial, budaya, dan komunikatif. Penggunaannya dapat berbeda-beda tergantung siapa yang menggunakannya dan kepada siapa ditujukan. Dalam beberapa konteks, ruang perempuan dipandang sebagai ruang aman yang mendukung pemberdayaan dan kesetaraan gender. Namun, dalam konteks lain, dapat juga dipahami sebagai bentuk pemisahan yang memperdalam kesenjangan gender. Oleh karena itu, makna simbol ini sangat bergantung pada konteks pembicaraan dan tujuan komunikatif individu atau kelompok yang terlibat. And next, semiotic will be explained by Hana Izdihar. The time is yours. Okay, thank you. I will explain about the semiotics of woman's space. The denotation, the symbol marks woman's space like restroom or occasion rooms. So the second is connotation. It reflects concern for women's privacy, comfort, and safety tied to gender stereotypes. For the myth, it highlights gendered space division seen as promoting accessibility or critiquing segregation, especially in patriarchal societies. Jadi semiotiknya woman space ini untuk denotasinya untuk tanda sebagai ruangnya wanita, dan konotasinya itu sebagai concern untuk perempuan, untuk privasinya para perempuan entah di kendaraan umum seperti Transjakarta, kereta, dan lain-lain, untuk kenyamanan dan keamanan para perempuan. Jadi limitnya highlight gender dikhususkan untuk perempuan. Linguistic landscape will be explained by me, and design is top-down and created by transportation authorities to ensure the safety and comfort of female passenger in the busway system. And the symbol on the sign visually represent a design for a woman-only space, using a female figure icon that universally recognizable. And the sign feature the text in two. The first is bahasa, and the second is English. Untuk kalimat yang berbahasa Inggris akan dicetak lebih kecil dibanding kalimat yang berbahasa Indonesia. Seperti itu. Kemudian lanjut untuk sampel keduanya. Ya, silakan Alda. And next, sample 2, no littering. It means tidak membuang sampah sembarangan. Pragmatics, this sign performs a directive speech act entrusting passengers to avoid littering in the busway. Besides, on the pragmatics, the author want to direct the passengers in the busway to keep cleanliness and comfort in the busway. Jadi pada pragmatics ini, the author goal, tujuan author adalah agar para penumpang di dalam busway itu dapat menjaga kebersihan dan kenyamanan selama berada di dalam busway. And next semiotic will be explained by Hana.
Okay, the semiotics from no littering. For the denotation, the symbol explicitly indicates a prohibition against littering. So the connotation is it conveys the importance of caring for the environment, promoting discipline, and fostering social responsibility by encouraging individuals to keep public space clean. The myth is it represents the importance of clean lines and waste management as part of a civilized culture, reflecting societal expectation for individuals to follow rules for the common good. Jadi denotasi no littering ini simbolnya secara langsung tuh melarang untuk membuang sampah sembarangan. Terus konotasinya untuk menyuarakan kebersihan dan kedisiplinan di lingkungan umum untuk menjaga kebersihan. So the myth is memberitahukan untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekitar untuk masing-masing orang dan mengikuti rules yang ada. So the next is will explain by Naila. For the linguistic landscape, design is top-down because Transjakarta is public transportation provided by the government for the community, so it's certain that design in it government instruction. Next sample will be explained by Alda. Okay, next example, watch your step. It means perhatikan langkahmu. So, watch your step is a direct speech act intended to warn individuals to be careful with their steps, especially in danger areas. In danger areas like stair or wet floor, and in our discussion is in the busway when the passenger get on or get off. Besides on the pragmatics, the author want to avoid and prevent accident that could happen to the passengers. And next, semiotic will be explained by Hannah. Okay, for the semiotics from Watch Your Step, the denotation is the symbol warns people to be careful when walking, especially in hazardous areas like stairs, wet floors, or when boarding and exiting the busway. The connotation is it highlights the importance of safety in public space and the responsibility of facility managers to ensure user safety and comfort. The myth is the symbol represents safety and emphasizing prevention and caution behavior in shared space. Jadi denotasi dari Watch Your Step ini tuh untuk memperingatkan orang-orang untuk hati-hati ketika berjalan, terutama di sekitar tangga, lantai basah, atau ketika turun ataupun naik dari busway. Lalu konotasinya adalah ini tuh memberitahukan kepentingan keamanan publik, kepentingan keamanan publik dan kepertanggungjawaban dari fasilitas tersebut untuk keamanan para penumpangnya. So the myth menginfokan keamanan untuk para penumpang. The next will explain by Naila. For the linguistic landscape, design is also top-down, but it's possible to be bottom-down if we find in another place which more casual, like some event, restaurant, or another. Because our discussion is science at Transjakarta, so design entered into the category top-down. Next sample will be explained by Ailda. And next, for example, priority queue. This first, the pragmatics. This priority queue communicates a queuing system
queuing system where individuals or items are given priority based on certain criteria, allowing them to be served first. This queuing system is designed to give priority to those who need service first, such as the elderly, pregnant women, and people with disabilities. The goal is to make the queue more organized, fair, and efficient. Jadi pada antrian prioritas ini di mana orang seperti orang tua, kemudian wanita hamil, atau disabilitas, atau mungkin orang yang membawa anak kecil itu mendapatkan antrian prioritas untuk demi kenyamanan bersama. Jadi mereka bisa memasuki busway terlebih dahulu supaya mereka bisa mendapatkan tempat duduk, atau mungkin ketika di dalam apabila tidak mendapatkan tempat duduk, mereka juga bisa mendapatkan kursi prioritas seperti itu. And next semiotic by Hannah. Okay, the semiotics from priority queue is the denotation. The symbol directly represents a queue arranged by priority. The connotation is it symbolizes efficiency and fairness in managing service, ensuring those with higher importance are served first. The myth, it reflects the idea that there is an order based on the importance or need, commonly applied in various aspects of life. Jadi denotasi dari priority queue ini, simbol ini tuh langsung menggambarkan antrian yang diatur berdasarkan prioritas. Terus konotasinya tuh simbol ini melambangkan efisiensi dan keadilan dalam pengelola layanan. Jadi memastikan orang-orang yang membutuhkan terlebih dahulu nih yang dilayanin, yang seperti disabilitas, ibu hamil, dan lansia. So for the myth, ini mencerminkan bahwa ada urutan berdasarkan kepentingan atau kebutuhan yang diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. So next will be explained by Naila. For the linguistic landscape, design is top-down, created by station authorities to guide passenger in forming orderly lines, particularly for priority groups such as the elderly, pregnant women, and disabled individuals. An example will be explained by Alda. Next, lubang palka atas or emergency roof hatches communicates a safety instruction indicating the presence of emergency exits on the roof of the busway that can be used in emergency situation. The emergency roof hatches are designed for quick evacuation in emergencies like accidents or fires. This message reminds passengers to use this exit only in emergency situation. Jadi fungsi dari emergency roof hatches ini adalah sebagai pintu darurat, di mana apabila ada kecelakaan atau mungkin terjadi kebakaran di dalam busway, atau mungkin seperti percikan api di dalam busway yang sekiranya akan membuat bahaya, itu mereka bisa menggunakan emergency roof hatches ini. Ini berada di langit-langit busway. Usually ada di bagian belakang busway di situ, dan di sana juga terdapat prosedur bagaimana cara untuk membuka pintu darurat tersebut, dan ini hanya digunakan dalam keadaan darurat, tidak untuk keadaan asal-asal atau untuk hanya jadi bahan bermain saja, tidak seperti itu. And next will be explained by Hannah. Okay, next is semiotics from emergency roof hatches. The denotation, the symbol indicates emergency exits located on the roof of the vehicles. The connotation,
It signifies preparedness and safety, emphasizing the availability of alternative evacuation routes. The myth is it highlights the importance of safety as a top priority in the design of public facilities. Jadi denotasinya emergency rough hatches ini, simbol ini menunjukkan pintu darurat yang terletak di atap kendaraan. Terus konotasinya, simbol ini melambangkan kesiapsiagaan dan keselamatan, menekankan ketersediaan jalur evakuasi alternatif. Jadi selain pintu dan jendela di bawah tuh di atap juga ada pintu darurat buat keadaan darurat. Terus the myth is ini menyoroti pentingnya keselamatan sebagai prioritas utama dalam desain fasilitas umum. Jadi fasilitas umum itu harus sangat mengutamakan pentingnya keselamatan untuk para pengguna fasilitas tersebut. So the next will explain by Naila. For the linguistic landscape, this sign is top-down, designed to indicate the location of emergency roof hatches for evacuation during critical situation. The symbol shows an arrow pointing to a roof hatch, accompanied by text in Bahasa Indonesia, pintu darurat di atap, and English, emergency roof hatch. The Indonesian text is also larger and placed on the top row to reflect its role as the primary language, and English include to assist foreign passenger. For the conclusion, this study shows that signs at Transjakarta station and terminals help guide passengers, keep things safe and reflect social values. By looking at these signs, we see how they give important information and help keep public space organized. For the documentation, we attach the documentation, and this is for the reference and for the documentation. Maybe enough for our presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.